Kifika 2027 tutajitokeza vijana wengi sana. Nimeona kuna mabadiliko. Do you think that the IEBC is prepared for the next general elections? Kwa sahi, according to this by election nimeona tumekuwa na nominations, nimeona vijana wamejitokeza, which is a positive impact. Mtazamaji, karibu kwenye awamu nyingine ya Viewsroom, mahali ambapo tunazungumza kuhusu masuala yanayohusiana na taifa letu la Kenya. Mada yetu kuu leo ni kuhusiana na mambo ya voter registration. Tumeona ya kwamba IEBC imeweza kuanzisha mfumo wa kuweza kuwasajili wa Kenya upya, watu ambao watakuwa wanapiga kura mwaka 2027. Na leo hii studioni tunayo fursa ya kuwa na mmoja wa viongozi wa vijana humu nchini, RKM almaarufu Rosemary. Karibu sana Rose. Thank you very much. Na nashukuru sana kwa kunipa hii fursa kuzungumza na my fellow youths, kuongea na vijana wenzangu. And I'm very happy that IEBC imetoa mfumo wa kuwasajili vijana ama youths. And come 2027 we've got numbers, and those youths watakuwa na uwezo wa kuvote. And I'm very happy with the IEBC. Nimefurahia sana na hiyo move ya IEBC. Kwa mtazamo wako Biroz, aje vijana nchini Kenya wameweza kupokeaje tangazo hili kutoka kwa IEBC? Maoni yao ni yepi? Wewe kama kijana umeuchukulia vipi this step that the IEBC has taken? Okay, mimi kama kijana nafurahia sana. Vijana wenzangu wamefurahia sana because wamepewa hiyo fursa ya kujisajili. Ndio ikifika 2027 kutokeza kwa numbers na watapiga kura. They'll vote for the people they want. They will vote for the youths, fellow youths. Ndio at least our youths tunaona wako na zile leadership qualities wako in place. Ukiweza kusikiza viongozi ambao wamekuwa katika IEBC when wameingia, they've marked around 70 days in office. Most of them have been stating that the voter registration ama the youths most of the time hawajakuwa wakijitokeza kwa kuweza kujisajili, hata kupigaji kura unapata idadi ile ya vijana iko chini. Je, unaona ni kwa sababu gani? Ni nini kilikuwa kinawafanya hasa vijana hao wanajificha ama wanajitenga na kutekeleza ile haki yao ya kikatiba? Vijana wamekuwa na mentality ambapo wanajitokeza kupiga kura na wanachagua yule mtu ambaye wanataka, lakini ukikuza kwa matokeo unapata matokeo yako tofauti na matarajio yao ama kwa vile walikuwa wamepiga kura. So unaona hiyo ndio chanzo moja ya kuwafanya wanakuwa na ile moral yao iko chini kabisa kujitokeza the next time. Wamekuwa wakipigia mtu fulani, unapata matokeo yanakuja vingine. Sasa unaona hiyo morali ya vijana imekuwa chini kabisa. Lakini kwa sahi, according to this by election tumekuwa na nominations, nimeona vijana wamejitokeza, which is a positive impact. Na tumai kifika 2027 tutajitokeza vijana wengi sana. Nimeona kuna mabadiliko. When we look at the statistics, the current statistics in Kenya, looking at the population of the youth to just the parents, the millennials, the youth accumulate to around 70% of the total Kenya's population. And with this IEBC voter registration that is ongoing, IEBC is targeting youths kabisa. When we look at the year 2022, the elections that we had in Kenya, general elections, we had a total of around 22 million people who had registered. This year, IEBC is registering has targeted to increase that amount by 6.3 million. Is that realistic? Will they be able to reach that target that they have attained? Ama itakuwa ni
kama tu zile mambo zao tu ya kawaida. Okay, they are targeting to register 6.3 million. 3 million come to 2027. I think for now youths are coming out, youths wanajitokeza. I cannot say that tutafika hiyo 6.3, but I know majority wanajitokeza na itakuwa in good numbers. And with the numbers that are being targeted by IEBC, wamejitoa kiwazi wakisema kwamba they want the Gen Z, they want the youths, because in the recent times we've seen in our nation with the maandamanos that were there last year, the finance bill and stuff, Gen Z ni wengi, vijana ni wengi, wale 18 to people who are joining campus, hata kuna bado wale wenye they are in workplaces lakini bado hawana voter registration. Do you think the IEBC has set aside enough measures to ensure that they reach to these people? Because sidhani kama tumeona any civic education ambayo imekuwa ikifanywa ama public participation ambayo imekuwa ikifanywa. Is IEBC equal to this task? Is it able to reach to these numbers that it is looking for? Okay, actually youths tumekuwa kwa maandamano, demonstrate because we believe our voices asijakuwa zikikuwa hard. We have been talking, we have been raising issues about the finance bills, tumekuwa reject, angaliwe, azichukuliwe manani. So this IBC wamesema they need youths, they need to register. But kama hatujaona public participation ama civic education yeah. I think hapo kuna mtihani kidogo, kuna challenge kidogo. Yeah. Na wapo vijana ambao wanasema hata nikachukua hii kura. Naam, maana kuna wengi ambao wana vitambulisho lakini hawajachukua kura. Na wapo ambao hata vitambulisho hivyo hawana. Je, tuliona ya kwamba hapa mwakani the Ministry of Youth iliweza kusema ya kwamba it will be enrolling into the communities to ensure that all the youths ama all the Kenyans who are above 18 years waweze kupata IDs. Do you think that is just enough to push these youths to allow them to go and vote? Because kama hujanipatia ID, how do you expect me niende ni vote? What they have to do, they should ensure that these youths wako na ID na hiyo kuna pesa ilikuwa inatolewa walieka wakasema ati you have to give out this amount ndio upate ID. Yeah. So I think there is a challenge. Si kila mtu ako na hiyo pesa, you know, kuna hizi pesa unatoa kitambo upate ID, kuna zile unatoa. So a lot of youths hawana hizi pesa. So unaona youth anakuwa reluctant, you know, anasema so sasa nitatoa wapi pesa nipate ID. So for this IBC to register these youths kwa voters, they must ensure that at least hiyo mambo na ID wameshughulikia, na kama kuna mahali pesa inahitajika they should erase those things. Youths make sure youths wako na ID without any charges. We saw actually the other time the government raising the fee. Tuseme kwa mfano kama sai kipoteza ID yako, you have to pay like 1,050 for you to be able to get another ID. What does that mean? Because mimi nitasema mbona nitoe thao yangu nende nilipe kupata ID, inanisaidia aje? Ama yes nimepata hii ID, niende nichukue kura, inanisaidia, ni lazima nipige hii kura? What does it help me? Nitapiga kura yume nje. What can you tell such kind of youths who feel like will my vote change anything? Will my vote change the leadership of this nation? Will my vote change the dynamics that are there in the political field? What I can tell the youths ni watoe hiyo mentality kwa kichwa, because every vote counts. I can tell them wachukue ID, they go vote when the time comes, because your vote moja ina count. Vote for the person you want, vote for the leaders you want. I think if we go that way tutapata changes.
Kweli kabisa. Yeah. Na tukizungumzia swala la vijana, changamoto zipo na maswala haya ya kujisajili na and the related. So ni changamoto zipi kubwa ambazo zinazuia vijana wengi kujisajili kupiga kura? Ni ukosefu wa imani wa kisiasa, ama ni ile kukosa kuamini yule kiongozi ambaye atamchagua, ama ni ile tu notion ya kwamba si lazima nipige kura? Okay, according to the place I stay, nime engage some youths. Unapata youth anakuambia sasa RKM, if I choose this person, ataingia pale ofisini anisahau. If I choose this person, si mtu wa kwetu, atanisaidia aje. Unapata youth anakuambia RKM, naweza enda pale nikapiga kura. Nipige line, nipige kura. Kura yangu iende waste. Ama huyu mtu napigia kura, anyanganywe ama kuwe na ukarabati kwa pale. What I can encourage the youths ni wawe tu na imani, waende tu wapige kura, watoe hiyo imani potovu kwa akili zao. And I know one day, maybe 2027, vile nimeona youths wanajitokeza saa hii kuwa leaders pale mtaani, 2027 things are going to be different. Shikili hapo RKM. Mtazamaji, unaweza kuchangia kwenye mada hii kupitia social media zetu pale Sauti TV, ama utume ujumbe kwenye nambari 0102482248, ama uweze kutuma ujumbe pale kwenye WhatsApp. Anaweza chukua labda comments 2-3 kutoka kwa watazamaji wetu. Kuna mmoja anauliza RKM, vijana wanaposema hawana imani na siasa, je, tatizo ni kwa wanasiasa au kwa vijana wenyewe? Kuna mwingine Robert anauliza, ni nini kinaweza kufanywa ili vijana wasishie tu kwa mashabiki wa mitandaoni bali washiriki kwenye kura hizi? Maybe you can answer these questions that have been addressed. For the first question, ni vijana wamekosa imani kwa wanasiasa. Unapata wanasiasa wakati wanaomba kura ama wanaitisha zile kwa youths, they are very honest, they are very humble. Lakini sasa when they are given the power, unapata those people are very different. They disappear. Actually they disappear. Right now kuna yule kiongozi sai anataka by election, you'll sit down, eat with him, but come to 2027 akiwa pale uongozini, you'll not see the person. Yeah. So hiyo ndio imani vijana wamepoteza kwa wanasiasa. Yeah. They don't trust the leaders. Yeah. Swali la pili lilikuwa, ni nini kinaweza kufanywa ili vijana wasiishie tu kwa mashabiki wa mitandaoni bali washiriki kwenye kura? Because you've seen most of the youths that we're having around, most of the Gen Zs, pale Twitter ni mambo yao, Instagram ni mambo yao, mitandaoni ni wachangamfu. Wakati wa maandamano, these people are very active. But will the numbers be the same when it comes to the 2027 general elections? Will that be able to be depicted kwa the voter polling stations that we'll be having? Okay, come 2027, I think right now youths wanaenda wakichanuka. Story na maandamano, I think they are cutting off. And what I can encourage the youths they find things, constructive things to do. Wachene story na maandamano, it's not helping. When it comes to electing their leaders, they should show up in numbers. They should vote for the leaders they want. Wakwe tu na ile imani that not all leaders are bad. Sio wale viongozi wote tutachagua wanaweza kuwa wabaya ama tukose imani nao. So youths wajitokeze tu, elect the leaders na mambo itakuwa sawa. 2027 najua youth leaders in Kenya, kuanzia kwa MP kuja kwa MCA, kutakuwa na youths wengi sana. Tukiendelea na hapo masuala ya vijana, tumeona harakati nyingi za kisiasa kadha wa kadha zikianzishwa humo nchini. Very many movements have been there, led by people who we saw were at the front line during the previous protests that we've have in the nation. What does this mean? Will these movements be able to shape on how the 2027 general elections will be, and even the outcomes that are going to be there from those elections?
these movements, like for example maandamano or what? Yes, we have there's one inaitwa the Gen Z movement, zenye zimekuwa led by very, very, very many people, activists who've been, let me call them activists, lack of a better word, the activists who've been there in our country. Okay, those movements, they have brought some positive impact, they have brought some negative impact, and what I can say, those movements positively, kuna vile they have raised some alarms, you know, Gen Zs kuwa frontline wakisema we want this, we want it. I think they bring those phrases ndio watu wasikie what the Gen Zs want. They bring alarm, and negatively, you know, kilicho na positive pia kizi kosa negative. So what I can encourage the youths what I can encourage the youths come 2027, I know tutakuwa mahali na we will be somewhere. We trust the process. We have to trust the process na mambo itakuwa tu sawa. With these movements that have been uprising, and with what the IBC is trying to target the Gen Z, what does this mean to the political class? What does it mean to the reigning parties that have been there, the likes of ODM? We've seen Jubilee ni kama imekuwa revived back. What does it mean to UDA? What does it mean to NLP? What does that mean to chama kile cha Martha Karua? What I can say sahi tunaenda kwa na vyama vingi, you know, chama kama ODM imekuwa hapo iko na there are more vyama viko vinakuja kama NLP. It's going to be a big party. I can tell youths they can register to those parties, you know, register kwa hizo parties, na chances za kazi zinaweza jitokeza from there, you know, they can raise their voices through them, you know. Vyama vinaenda kwa vingi. Yeah. Na ukiangalia hivi vyama, a while back the youths, the Gen Z said that they are leaderless, they are partyless, they are tribeless. We've seen across all the aspects that are there in our country, running from the health sector to the education sector to the transport sector, tumeona the maswala ya ukabila, maswala ya unajua nani, anajua nani, yamekuwa yaki-rise up. How are the Gen Z going to, how are the youths going to be able to blend into this kind of system while they shape the elections that are ahead of us, the 2027 elections? Kumekuwa na vyama vya ukabila. And I'm very happy to see that chama kama Jubilee ina revive. Vyama vinaenda kuwa mingi. Kuna vyama kama NLP ambapo hakuna ukabila kabisa. So those youths, they have to register in those parties. Na mambo na tribal naona inaenda kuisha Kenya. We believe that we youths are the changes. Sisi ndio mabadiliko, sisi ndio tutaweza kubadilisha nchi yetu. Na wakati ni sasa, na kama si sasa hivi ni sahihi. Yeah. Amongst the voter registration that is going on and everything, what can you tell someone who is watching you and asking, myself, why should I go and vote? What have you done? What part of activism have you engaged yourself in to ensure that ifikapo mwaka 2027 mtakuwa na vijana wa kutosha, mtakuwa na vijana ambao si wapigaji kura tu, bali pia watu ambao wataweza kuwakilisha kwenye various places in the leadership, from MPs, from MCAs to even hata women rep, hata ikiwezekana governor, because the youths wamesema they want to occupy kila mahali, and they are starting from the grassroots area. You as a youth political leader, what have you engaged yourself in to ensure that comes into act? As a youth leader, I've tried to talk to some youths and many youths to ensure I'm trying to tell them that they can lead. Na leaders are in an age. They should come out, register, have ideas, register as voters, you know, try, you know, kuwa leader, si unaamka asubuhi unakuwa leader, you know. You have to start from somewhere. So I always encourage these youths, nawaambia,
we have to start now. For you to be a leader 2027, start by now. Kuna you hear somebody saying that hata nikipiga kura yangu itaenda waste. Try to encourage this person. Mwambie we piga tu kura. Don't have that negative mind that hata nikimchagua yule hata nisaidia, you know. We have to be positive always. Negative mind ikwangi poa. For us to change this Kenya to a country that we have to work as youths, you know. Na hiyo mentality ya kuwa negative tutoe kabisa, you know. Tuanzie mahali, tuanzie hapa kama hii by election. I'm very happy hii by election kumekuwa na youths wengi wanasimama. I'm very happy. That shows that we as youths tunaenda mahali, you know. Ikifika 2027, najua youths watakuwa everywhere. Tutakuwa na MP my youths, sio youth, my youths, MCA, governors, youths, you know. Na you know, wakati tunakuwa na youth leaders, at least communication itakuwa easier because we speak the same language. What I can say, kudos to the youths, those who have stand by, wenye wamejitokeza to make sure that they are doing the talking, they are encouraging the fellow youth. Kudos to the youths. Na wa encourage kabisa. Yeah. I'm trying to look at this scenario ya kwamba what can IBC do better to ensure that target imefika? Yes, ama 6.3. What can they do as of right now? Because from what I heard from the statement that they are released, they are doing something called continuous voter registration, and that is taking place in all the counties and sub-counties except zile places ambazo by-elections zinafanywa. And then some official from IBC akaulizwa, how about the people in diaspora? Because tunao wa Kenya ambao wanaishi pale majuu. We do have watu ambao wako kwenye magereza, people who are in various prisons in the country. Are they still going to be registered as voters? And he answered that this is just phase 1 of it. Phase 1 kumaanisha ya kwamba kuna phase nyingine ambayo itakuja lini, nobody knows about it, and money has been allocated. Will IBC be able to account for all this time that it is spending? Because we are 11 months actually shy of the next, actually not 11 months, 11 months shy of the next general elections. Will it hit this target? You know, like ABC, they wanafaa kuja na mpango mwafaka ambapo watasajili au watu wa diaspora au watu wa gerezani, you know. Wanafaa kuwa na mpangilio mwafaka. They should have at least some teachings ama wakuwe na mpangilio ambapo they should tag, wanafaa wajiulize ni mpangilio gani tunaweza fanya ili to register hawa 6.3 million voters. Wakuwe na mpangilio na some teachings, wakuwe na mpangilio. Do you think that the IBC is prepared for the next general elections? Actually, what I can say for now, nimeona they are prepared, but you cannot say that they are prepared actually, because tuko na miezi kidogo sana, na targeting 6.3 voters itachukua, they have to have, wanafaa kuwa na strategy, you know, wanafaa kuwa na mpangilio. It's not easy, wanafaa kuwa na mpangilio. Mpangilio lazima, because if you don't have a plan to do something, then definitely you're going to, you know, fail on that. And maybe RKM unaweza tupatia your parting shot from the conversation that we've had. What can you speak to the youth who is watching you, to the mama who is watching you, to the dad who is watching you? Because Kenya leo inajengwa na wewe na ambaye anakutazama. What can you tell them? Okay, what I can say to the youths, to the mamas, sisi ndio tutabadilisha Kenya, ama mahali unaishi ni sisi tutabadilisha, na kama si sasa ni sasa hivi, wakati ni sasa. So we have to work hand in hand, tushirikiane to make sure we elect the leaders we want, leaders who are accountable, leaders mwenye ako easily accessible, those leaders that you need. Toka tu nje, vote for them na mambo itakuwa sawa.
wakati ni sasa, na kama si sasa ni sasa hivi. Thank you. Shukran sana RKM kwa wakati wako. Na kwa niaba ya timu nzima ya Viewsroom, tunasema asante kwa kufanikisha kipindi hiki chetu cha leo. Nimekuwa wako Rahab Mora, hadi wakati mwingine, kwa heri.